Yes. Hi friends, is it audible? Shall I start? Hi friends, I am Advocate Venkatesh, practicing at High Court, Andhra Pradesh and Telangana Supreme Court. As part of SARAT Chandra Judicial Academy lecture series, today we are going to deal maintenance. We all know that maintenance, we just come to the conclusion that maintenance is only with respect to section 125 to 128 of CRPC. But that is not the case, friends. There are another laws that offers maintenance provisions, and we have to take care that provisions also while we are dealing with the maintenance cases in the court of law. At the same time, to do a complete justice to the clients, being an advocate, or to do complete justice, being an judicial aspirant or judiciary, part of judiciary as a judges, we should have a robustic understanding about maintenance concepts under Indian law. Hence, not only section 125 CRPC, but also there are another provisions which is provided as part of maintenance. So, what are those kind of legislations that we have for the purpose of maintenance? We'll come to the little later. Now we are going to deal with what is maintenance, what provisions offers maintenance, who can claim maintenance, who cannot claim maintenance, whether husband can claim maintenance, whether children can claim maintenance, or whether parents can claim maintenance, and what is the latest law. What are the laws that we have earlier, and what is the law that existing, what is the law of the land now? Supreme Court, we know that Rajneesh versus Neha, the landmark judgment that clarifies all the nuances, all the doubts which arises across the country. Hence, so don't be under the misconception that we have only one kind of maintenance provisions. So we have so many maintenance provisions under different law. Being a judicial aspirant or being an advocate or being a judge, you should appreciate this. So we'll go that. So what is maintenance? We ourselves put a question to ourselves, because maintenance is the paramount area of the field that you have to render services to the client. So you can do immediate justice to your clients, being an advocate. You can do a services, being a judge, to do interim maintenance to the concerned needy. So as part of, because I just want to take the limited time with respect to the maintenance by covering all the aspects without having an ambiguity in whatsoever. So we, as part of maintenance under different laws in India, suppose for example tomorrow, you know that objective questions asked in the prelims, subjective answers has to be right in the mains examination and interview also. The maintenance concept is hot cake to the interviewers, examiners. So we should have a robustic understanding about a thorough understanding about the maintenance concepts. So first and foremost question, yes, what is maintenance then? What is maintenance? Just tell about your understanding about maintenance, because before that, okay, very well, I'll introduce some of the concepts, then I'll ask you the questions. So as part of maintenance under different laws in India, we have Hindu Marriage Act 1955, Hindu
Special Marriage Act 1954, Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, 125 CRPC to 128 CRPC, Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. So when you read all the concepts under maintenance cumulatively, comprehensively, then only you will come to the conclusion that you know the maintenance concepts. We'll come to the little later what is the procedure, what is the who can claim and what are circumstances cannot claim maintenance, and what parameters the court has to look into while granting the maintenance. We'll do that exercise little later. But understand the nuances here. Section 24 of Hindu Marriage Act, Section 25 of Hindu Marriage Act speaks about maintenance. First we'll deal this, and one by one we'll see the substantive portion, what section says and what the court will follow. So the sections always refers to substantive law, and procedure always gives us a procedure which adopted by the courts, isn't it? So section 24, can anyone tell what is the section 24? Please just have the diagram of this, so that I'll just one line words, please have it. I'll dictate and later I'll come to the explanation part. So we are going to deal a 360 degrees approach towards the maintenance. Please understand this. 360 degrees maintenance approach towards the maintenance. So we should not left any ambiguity after this class, okay? If anybody is having online persons also, please just drop a message over it. I'll check and immediately try to clarify it. Yes. Just have this diagram, please. Hindu Marriage Act 1955, Section 24, Section 25. Special Marriage Act 1954, I'll tell the sections. Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, 125 CRPC to 128 CRPC, maintenance provisions, Protection of Women from Domestic Violence 2005. Hence, just at the same time have this gender neutral. What is gender neutral? What is meant by gender neutral? Gender neutral matlab means, can a husband claim a maintenance from the wife? Can a husband claim maintenance from wife? Yes? Yes. Under section 24 of Hindu Marriage Act, husband also can claim a maintenance from a wife. When, what and how much, is there any fixed amount, and how court has to look into all the parameters we are going to see. But as far as the Hindu Marriage Act concerned, under Hindu Marriage Act, even a husband can claim a maintenance from a wife. That is what the gender neutral. There is no specific exclusion from the husband from as part of this maintenance is concerned. Okay, gender neutral ante ఎవరైనా సరే ఎవరి దగ్గర నుంచి అయినా స్పౌస్ అంటాడు కానీ ఇక్కడ kindly see here the word using spouse, not husband, neither husband nor wife. He used the word spouse. One of the spouse can claim a maintenance from the other spouse, so and so parameters. Have you got this point? Yes. What about then the Special Marriage Act? Whether it is gender neutral? It is not gender neutral. Hence, here the word using is wife. Okay? Here the word using is wife. Wife only can claim a maintenance from the husband. Can husband claim maintenance from a wife under Special Marriage Act? No, that is what the purport of gender neutral or specifical. What about the Hindu Adoption and Maintenance Act? It is also not a gender neutral. It is also not a gender neutral. Please make sure that every point which I am discussing has to be there in your book, notebook.
because this is a comprehensive study. You have to study like this only, not piecemeal study. Okay? Hindu Adoption and Maintenance Act also not a gender neutral. Gender neutral. What about the CRPC? Will it be a gender neutral? Yes. I am going to ask one more further question. Whether it is a secular law, can a Muslim claim a maintenance under this? Can a Christian claim a maintenance under this? Can a Muslim claim maintenance under this? So, it applicable, that is what the nomenclature itself contains. Hindu Marriage Act, applicable to only Hindus. Okay? Applicable to only Hindus. Here, Special Marriage Act, different religions, two persons, say for example, husband is from a Christian, wife is from the Muslim or Hindu. Their marriage is registered under Special Marriage Act. Suppose both are Hindus, their personal law is Hindu Marriage Act. Suppose both are Christians, Christian Marriage Act is there. Both are Muslims, their Muslim personal law will applicable. But as far as the two different religions are concerned, their governing law is Special Marriage Act, not any other law, as far as their marriage is concerned. Have you understood this? So, this is also, they're Hindus here, interreligions can claim. Interreligion. What about Hindu Adoption and Maintenance Act? It is also applicable to Hindu, is it not? Hindus. So, when I am asking whether it is, what about the section 125 CRPC? Whether it is secular law, can Muslim person can seek a maintenance under section 125 CRPC? Can a Muslim woman seek maintenance from the husband under 125 CRPC? Answer is yes, because it is a secular law. Because it is a secular law. Because it is a secular law. So, if a Muslim woman comes to you, advocate gar నాకు మెయింటెనెన్స్ అని ఇప్పించండి, you have to file maintenance petition under section 125 CRPC na lower court. ఏ కోర్టులో వేయాలి, ఏ jurisdiction లో వేయాలి, we'll see. But please try to understand, because it's a basic class. I just want to give the nuances towards the maintenance. Anyway, so secular law, whether it is protection of women from domestic violence, can a Muslim claim a maintenance under this? Whether protection of women from a Muslim, here there is no word of using Hindu, so it is also secular. So what I mean to say is, you should approach the consent provision which is applicable to them as part of maintenance. Yes. Now kindly see section 36, 37 of kindly make a note of relevant provisions under different acts, so that I'll quickly have a glance. Section 36, 37, you just have left the space to write something, because when you saw the maintenance chart at a glance, you should come to the conclusion that there are so many provisions, there are so many acts, under what circumstances you can claim. Okay, so you should have the kind of specific chart. Now, Hindu Adoption and Maintenance Act, section 18, 19, 20, 22. Section 18, 19, 20, 22, 23. 23. Yes. Now, our favorite subject. We are familiar with this. CRPC, 125 CRPC. Day in out, day out, we'll come across these kind of petitions in the lower court. Why I have chosen this concept is, tomorrow మీరు జడ్జ్ అయిన నెక్స్ట్ మినిట్ మీ దగ్గరికి వచ్చే పిటిషన్ ఇది.
ఓకేనా? 125 CRPC అనేది మెజిస్ట్రేట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ క్లాస్ మెజిస్ట్రేట్స్ దగ్గరికి వస్తుంది. తర్వాత కోర్ట్ ఆఫ్ సెషన్స్ కానీ ఫ్యామిలీ కోర్ట్స్ కానీ కొన్ని జ్యూరిస్డిక్షన్స్ ఉంటాయి, విల్ సీ దిట్ లిటిల్ లేటర్. బట్ మీరు జడ్జ్ అయిన నెక్స్ట్ మినిట్ మీ దగ్గరకు వచ్చే పిటిషన్స్ ఒక 5 టైప్స్ ఆఫ్ పిటిషన్స్లో మీ దగ్గరకు వచ్చే ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ పిటిషన్ మెయింటెనెన్స్ పిటిషన్. మెయింటెనెన్స్ పిటిషన్ అంటే ఏంటి? ఒక లేడీ కానీ ఒక తండ్రి కానీ ఒక ఏజ్డ్ పర్సన్స్ కానీ లేదంటే చిల్డ్రన్ కానీ వాళ్ళని నెగ్లెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు కానీ, ఇంకా సమ్ రీజన్స్ ఉన్నాయి, సమ్ సిచ్యువేషన్స్లో దే విల్ నాక్ టు ద డోర్స్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ టు ప్రొవైడ్ సంథింగ్. Some person who is obligation to maintain, he has deserted, he has not providing food, cloth, education, something vagera. So 125 CRPC is a secular law. I've already told you. Yes, protection of women from domestic violence. In this 20 and 22 relevant sections, 20 and 22 relevant sections. So just have the one word to corresponding sections. Section 24 of Hindu Marriage Act, maintenance pendent elite. Section 24 maintenance pendent elite. Section 25 permanent alimony. Special Marriage Act Section 36. Maintenance pendent elite Section 36. Maintenance pendent elite and permanent alimony is under Section 37 of Special Marriage Act. So Section 24 corresponding section is 36, 25 corresponding section is 37. Getting my point? So we'll come to the little later what is maintenance pendent elite and everything. Just చూడగానే మీకు ఒక బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ రావడం కోసం I'm giving this. Yes, Section 18 Hindu Adoption and Maintenance Act, Section 18. Wife only can claim a maintenance under Section 18. Wife can only seek maintenance under Section 18. 19 widowed daughter-in-law. Section 19 widowed daughter-in-law can claim maintenance from whom? Widowed daughter-in-law can claim maintenance from whom? In-laws, because the husband is already died. Okay, we'll see one by one. Next 20 children and aged parents. 22 dependents. 22 dependents and 23 amount of maintenance. So 18, 19, 20, 22, 23. What is 18? To whom it is? Wife can claim. 19 widowed daughter-in-law. 20 children and aged parents. 22 dependents. 23 amount of maintenance. ఎంత ఇవ్వాలి ఏంటంటే అక్కడ ఒక మాట చెప్తారు, బట్ హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ ఇస్తాను. 125 వాట్ ఈజ్ 125? ప్లీజ్ మేక్ ఎ నోట్. సెక్షన్ 125, 126, 127 and 128. Section 125 order of maintenance of wife, children, parents. Wife, children and parents. If you carefully observe that there is no word using husband, is it not? The legislature intent, if they want to provide a husband from the wife also, they could have used that. So purposefully husband అనే word ని యూజ్ చేయలేదు. So husband cannot claim a maintenance under section 125. Is it not? సో మీరు ఎక్కడ కూడా ఏ కోర్టులో కూడా 125 సెక్షన్ 125 ప్రకారం మెయింటెనెన్స్ పిటిషన్ అనేది వైఫ్ హస్బెండ్ వేసి ఉండడు.
వేసినా తీసుకోరు, వేయడానికే లేదు. లా డస్ నాట్ ప్రొవైడ్ హిమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ Protection of Women from Domestic Violence Act, Section 2022. Just make a note of Section 2022. Section 20 Monetary Relief, Section 20 Monetary Relief, Section 22 Compensation Orders, Section 20 Monetary Relief, Section 22 Compensation Orders. So these are the provisions that attracts maintenance concept, isn't it? Yes. Conditions to claim maintenance. Just have the note. Person whom maintenance is claimed must be having sufficient means. Must be having sufficient means. Maintenance, person who is claiming maintenance, it does not have the sufficient means. Against whom the maintenance is claiming having sufficient means, isn't it? So what is this? Monetary relief, protection orders, Section 20 monetary relief, 22 compensation. Just acquaintance రావడం కోసం కొంచెం స్లో చెప్తున్నాను. Just have the bear with me. Now so these are the basic understanding about the maintenance. So one male person can claim a maintenance against the female person under the Protection of Women from Domestic Violence. Whether it is a gender neutral, it is gender neutral. I've already told you, gender neutral. Gender neutral అంటే ఎవరైనా క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు, ఆడవాళ్ళే క్లెయిమ్ చేయాలని లేదు. ఓకే, చెప్తాను అది ఎట్లాగా. బట్ జనరల్గా జెండర్ న్యూట్రల్ అన్నంత మాత్రాన మేల్ పర్సన్స్ క్లెయిమ్ చేసేది ఉండదు. 99.99%లో ఫీమేలే విక్టిమ్గా ఉంటుంది. ఫీమేల్ ఈజ్ ఓన్లీ ది విక్టిమ్. What is this? Anyway, yes. Now, so these are the sections that we are attracting maintenance. So section Hindu Adoption and Maintenance Act. So suppose for example, now we'll see the parameters how to grant a maintenance and the different laws and things. So just section 1, make a note of section 125, section 125 CRPC. Section 125 CRPC. So basically, have you understand when a woman can claim a maintenance, when husband also can claim a maintenance? So you should have the basic understanding about this. Yes. Maintenance under section 125 CRPC. Maintenance of wife children parents. సో బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఏంటి అంటే ఎవరైతే క్లెయిమ్ చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళకి సఫిషియెంట్ మీన్స్ ఉండకూడదు, ఎవరికి అగెనిస్ట్గా క్లెయిమ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి సఫిషియెంట్ మీన్స్ ఉండాలి. అంతే కదా బేసిక్గా. ఎంత ఉండాలి ఏంటి, ఈజ్ దేర్ ఎనీ ఫిక్స్డ్ అమౌంట్, ఈజ్ దేర్ కోర్టు డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి ఎట్లా తీసుకుంటుందో చూద్దాం. బట్ జస్ట్ మేక్ ఎ నోట్. కండిషన్స్ that maintenance can be awarded to wife. Maintenance can be awarded to wife because 125 CRPC పిటిషన్ ఏదైనా మెయింటెనెన్స్ పిటిషన్ లోవర్ కోర్టులో వేస్తే అందులో పిటిషనర్స్ ఎవరు మాత్రమే ఉండొచ్చు. వైఫ్ అయినా ఉండొచ్చు, పిల్లలైనా ఉండొచ్చు, తల్లిదండ్రులైనా ఉండొచ్చు, బట్ నాట్ హస్బెండ్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలండి బేసిక్గా. ఏంటి, జస్ట్ మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. వైఫ్ claiming maintenance must be a deserted wife
deserted wife or divorced wife or neglected wife. Deserter, divorced, neglected. Deserted, divorced, neglected wife. Husband must refuse to maintain her. In that circumstance only she can claim maintenance. Husband must refuse to maintain her. Say for example, if a wife maintain adultery relationship with some other person, can husband bound to maintain her? No. Wife should not be in a living adultery. Wife should not be living in adultery. Say for example, X and Y, husband and wife, both are separated by divorce. Divorce అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా అతను ఆమెను మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? డివోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత చేసుకోవాల్సిన మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? క్వశ్చన్ చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి. మెయింటైన్ చేయాలి. అంటిల్ షీ రీమ్యారీస్ సమ్ అదర్ పర్సన్. వైఫ్ షుడ్ నాట్ గెట్ రీమ్యారీడ్. సో నౌ we are reading conditions under which where the wife can claim maintenance. ఆమెకి అడల్టరీ రిలేషన్షిప్ ఉండకూడదు, ఆమె వేరే వాళ్ళని మ్యారేజ్ చేసుకొని ఉండకూడదు, ఆమెని హస్బెండ్ అనేవాడు నెగ్లెక్ట్ చేసి ఉండాలి, డిజర్ట్ అయినా చేసి ఉండాలి. ఓకే, డివోర్స్ అయినా చేసి ఉండాలి. డివోర్స్ చేసినంత మాత్రం ఆమె రీమ్యారేజ్ చేసుకోకపోతే హీ హ్యాస్ టు మెయింటైన్ హెర్. లైఫ్ లాంగ్ ఆవిడ మ్యారేజ్ చేసుకోలేదు అనుకోండి, హీ హ్యాస్ టు మెయింటైన్. బట్ హస్బెండ్ వేరే అమ్మాయిని మెయింటైన్ చేసి పెళ్లి చేసుకున్నాడు అనుకోండి, అయినా సరే మెయింటైన్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ద లా. మరి ఆమెను మెయింటైన్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఎవరి మీద ఉంది? హస్బెండ్ మీదే ఉంది. నెక్స్ట్, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యూచువల్ కన్సెంట్తో విడిపోయారు అనుకోండి, నో నీడ్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్. రాసుకోండి. వైఫ్ లివింగ్ సపరేట్లీ by mutual consent. Wife living separately by mutual consent. Next, wife should not be live separately. Wife should not live separately from husband without any reasonable cause. Without any reasonable cause. అన్నిటికన్నా ముఖ్యం ఏంటంటే వైఫ్ షుడ్ బి లీగల్లీ వెడ్డెడ్ వైఫ్, isn't it? Wife should be legally wedded wife. Can a concubine claim maintenance under section 125 CRPC? Getting my point? A concubine cannot claim maintenance under section 125 CRPC. That is what the purport about that. Wife must be a legally wedded wife. Yes. Wife should be a legally wedded wife. What about the children then? Yes, please Raj. Children's claim to maintenance. Conditions to claim maintenance by the children under section 125 CRPC. That is what your heading. Can a major children can claim maintenance from the parents? Major children can claim a maintenance from the parents. A big no. Last one. Children must be a minor or insane. What about insane? Insane, పిచ్చి వాళ్ళు, మతి స్థిమితం లేని వాళ్ళు, బ్రాకెట్లో రాసుకోండి. వాళ్ళకి ఏదైనా ఏజ్ రిస్ట్రిక్షన్ ఉందా? వాళ్ళు మేజర్స్ అయితే వాళ్ళు అయినా సరే చేయాలా లేదా? బికాస్ దే కాంట్ మెయింటైన్ దెమ్సెల్ఫ్, బికాస్ దే ఆర్ ది మెంటలీ రిటార్డెడ్ పర్సన్స్. సో బ్రాకెట్లో రాసుకోండి, ఆఫ్ ఎనీ ఏజ్. ఓకేనా? ఇన్సేన్ పర్సన్స్ ఆఫ్ ఎనీ ఏజ్. నెక్స్ట్, children may be a legitimate or illegitimate. Such a beautifully protecting the interest of the illegitimate children. Raskon. Children may be a illegitimate or legitimate. Both are competent to claim maintenance from the parents. Next, you know that basic principle. Parents must have the sufficient means and children does not have the sufficient means to maintain themselves.
I'll ask questions then now. Whether a married daughter can claim a maintenance from the parents. On whom the duty casted upon when she has got married? Her husband, not the parents. Last one. A married daughter cannot claim maintenance from the parents. Getting my point? Say for example, husband died, భర్త చనిపోయాడు అనుకోండి, భార్యకి భర్త చనిపోయాడు, అప్పుడు పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చా మెయింటెనెన్స్? నో, షీ క్యాన్ క్లెయిమ్ మెయింటెనెన్స్ ఫ్రమ్ ది ఫాదర్ ఇన్ లా, మదర్ ఇన్ లా, ద ఇన్ లాస్, నాట్ ఫ్రమ్ ది. సో ఒకసారి మ్యారేజ్ అయిపోయిన తర్వాత బంధం తెగిపోతుంది. ఎస్ ప్లీజ్. పేరెంట్స్ క్లెయిమ్ టు మెయింటెనెన్స్. నౌ వాట్ ఆర్ ద సర్కమ్స్టాన్సెస్ వేర్ ద పేరెంట్స్ క్యాన్ క్లెయిమ్ మెయింటెనెన్స్? ఇవి చూడడానికి చాలా సింపుల్గా ఉంటాయని కానీ హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ ఉండాలి, అందుకే చెప్తున్నాను, రాసుకోండి. Can parents claim a maintenance from their minor children? Parents can claim a maintenance from their major children, not minor, because minor is a person who is an incompetent person under the law. What about the minority? Less than 18 years, who is not attaining the age of 18 years. అది పెద్ద కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి, చాలా చదువుదాం. ఈ కాన్సెప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత 8:30 వరకు మనం ఈరోజు అన్ని బేసిక్ న్యూయాన్సెస్ చదువుదాం. ఇవి బేసిక్స్ వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే మనం ముందుకెళ్ళగలం. సో లా రైట్ అంటే ఏంటి, ఎన్ని రకాల రైట్స్ ఉంటాయి, పొసెషన్ అంటే ఏంటి, హౌ మెనీ టైప్స్ వీ కెన్ ఎక్వైర్ ద పొసెషన్, అవన్నీ చూద్దాం. బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు థింక్ మై సెల్ఫ్ టు ఫిట్ అండ్ ప్రాపర్ టు డెలివర్ ద లెక్చర్ ఆన్ మెయింటెనెన్స్ సో యాజ్ టు గివ్ అ క్లారిటీ. నెక్స్ట్, parents cannot claim a maintenance from the children, minor children and insane children. But parents can claim a maintenance only from the major children. Can parent claim a maintenance from the daughter already married to someone? No. This getting my point. Next. Here the children using word both includes male and daughter, son and daughter. Children includes son and daughter. Next. Can anyone tell what the daughter can claim from the maintenance? సన్ అనుకోండి, అమౌంట్ అవన్నీ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు, ఎవరైనా క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్స్క్లూజివ్గా మ్యారేజ్ ఎక్స్పెన్సెస్ మాత్రం డాటర్ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రమ్ ద పేరెంట్స్. ఓకేనా? డాటర్ క్యాన్ క్లెయిమ్ మ్యారేజ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ హెర్ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఫ్రమ్ అ పేరెంట్స్. ఎస్. సో దీస్ ఆర్ ది persons who can claim a maintenance under section 125 CRPC, under CRPC. So Hindu మ్యారేజ్ యాక్ట్ లో హస్బెండ్ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు, వైఫ్ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. 125 CRPC లో ఓన్లీ వైఫ్ కానీ వైఫ్ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు, హస్బెండ్ క్లెయిమ్ చేసుకోవడానికి లేదు. ఇన్ అడిషన్ టు ద వైఫ్ చిల్డ్రన్కి ఇచ్చారు, పేరెంట్స్ కూడా క్లెయిమ్ చేసుకోవడానికి ఇచ్చారు వెన్ దే హ్యావ్ నాట్ ఏబుల్ టు మెయింటైన్ దెమ్సెల్ఫ్. హిందూ అడాప్షన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ యాక్ట్ లో వైఫ్ ఓన్లీ క్యాన్ క్లెయిమ్ ఎ మెయింటెనెన్స్. ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఫ్రమ్ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ యాక్ట్ లో మెయింటెనెన్స్ 99% ఆఫ్ ద 9 cases లో మెయింటెనెన్స్ ఫ్రమ్ ది క్లెయిమ్ బై ది వైఫ్. But these conditions which I've told you now is equally applicable to all the laws. Okay, the entire procedure laid down under section 125 CRPC we are following, but respective acts lo specific enactments lo edaina procedure chepte we will follow that also. But basic understanding about the maintenance is this. Next, yes, what is the jurisdiction of the court? Jurisdiction. What is the jurisdiction of the court? ఏ కోర్టులో కేసు వేసుకోవాలి? ఎక్కడైతే భార్య నివసిస్తుందో
ఎక్కడైతే మ్యారేజ్ జరిగిందో, ఎక్కడైతే హస్బెండ్ రెసైడింగ్ ఉన్నాడో ఆ ఏ ప్లేస్లోనైనా సరే she can file a maintenance petition against the husband. ఓకేనా? రాసుకుంటారా? మరి ఏ కోర్టులో? జ్యుడిషియల్ మ్యాజిస్ట్రేట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ క్లాస్. ఏంటండి ఇది? జ్యుడిషియల్ మ్యాజిస్ట్రేట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ క్లాస్. జ్యుడిషియల్ మ్యాజిస్ట్రేట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ క్లాస్, నథింగ్ బట్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జెస్. నథింగ్ బట్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జెస్. ఇఫ్ యూ బికమ్ అ జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ అండ్ పోస్టెడ్ సమ్వేర్, ఆ ఏరియాలో ఉండే మెయింటెనెన్స్ పిటిషన్స్ కొత్తగా వేసేవన్నీ మీ దగ్గరికి వస్తాయి. ఎగ్జిస్టింగ్ అన్ని కూడా మీ హ్యావ్ టు డిస్పోజ్ ఇట్ ఆఫ్. ఎన్ని రోజుల్లో ఫిల్అప్ చేయాలి, ఎన్ని రోజుల్లో డిస్పోజ్ చేయాలి, ఏ విధంగా డిస్పోజ్ చేయాలి, వాట్ హ్యాస్ టు బి ఫాలోడ్, వాట్ ప్రొసీజర్ హ్యాస్ టు బి ఫాలోడ్, వీఆర్ గోయింగ్ టు డీల్ దట్. ఈజ్ దేర్ ఎనీ లిమిటేషన్ ఫర్ టు ఫైల్ ఎ మెయింటెనెన్స్ పిటిషన్? సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1950లో మ్యారేజ్ అయింది ఎక్స్కి వైకి. 1950లో మ్యారేజ్ అయింది ఎక్స్కి వైకి. అంతా బాగానే ఉంది. 2020లో ఎక్స్ అనే హస్బెండ్ వైఫ్ అనే ఆవిడ్ని మెయింటైన్ చేయటం లేదు. షీ క్యాన్ క్లైమ్ మెయింటెనెన్స్ ఇన్ దిస్ ఆల్సో, ఇన్ దిస్ ఇయర్ ఆల్సో. సో వాట్ ఐ మీన్ టు కన్వే is there is no time limitation for file a maintenance petition. Limitation aspects ఉన్నాయి కదా. What is the limitation section under CRPC? 472 talks about the limitation aspects. 472 of CRPC talks about the limitation act. So section 472 of CRPC does not have application in the filing of the maintenance petition. Have you got the point? Yes. మెయిన్ మెయింటెనెన్స్ చేస్తూ ఇంటీరియం మెయింటెనెన్స్ కూడా అడగొచ్చా కోర్టుని? ఇంటీరియం మెయింటెనెన్స్ అంటే పెండెంటెలైట్ అన్నాం చూసారా, సెక్షన్ 24, సెక్షన్ 36, పెండెంటెలైట్, దోస్ ఆర్ ది ఇంటీరియం మెయింటెనెన్స్. అంటే కేసు వేసిన నెక్స్ట్ మినిట్, కేసు వేసిన త్వరగా, అంటే కేసు డిస్పోజ్ అవ్వాలంటే సంవత్సరాలు పడుతుంది. ఇజంట్ ఇట్? ఆ కేసు డిస్పోజ్ అయితే సంవత్సరాలు పడితే మళ్ళీ అపీల్ ఉంటుంది. అపీల్ తర్వాత మళ్ళీ సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టుకి రివిజన్ పిటిషన్స్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసేదాకా షీ కాంట్ వెయిట్. నో, షీ ఆర్ minor children or insane person or parents, she includes, wife includes all these. That is the reason I gave the notes, but specifically గా చెప్పడం కోసం she అంటాను, wife అంటాను, though it includes all. So now అందుకనే టు ప్రొటెక్ట్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద వైఫ్, లా ప్రొవైడింగ్ ఇమీడియట్ రిలీఫ్. రాసుకోండి. సెక్షన్ 125 CRPC provides interim maintenance pending final disposal of the maintenance petition. Pending final disposal of the maintenance petition. Interim maintenance has to be disposed within 60 days from the date of interim maintenance. Next, interim maintenance has to be disposed from the date of 60 days from the date of service of summons to the other person. But there is no fixed maintenance. To provide to the wife or children or parents. It all depends on the facts and circumstances of the case. Say for example, case pending lo undi, interim maintenance. I'll take the example so that you will betterly appreciate this. చాలా జాగ్రత్త వినాలండి. సుప్రీంకోర్టు రజనీష్ వర్సెస్ నేహా కూడా చెప్తాను. ఎక్స్
is the husband, Y is the wife. Under 125 CRPC, who can claim maintenance? Wife, children or parents, isn't it? ఆ ముగ్గురులో వైఫ్ వేసింది అనుకుందాం. వైఫ్ ఫైల్డ్ a case on 1/1/2024. That is, for example, FCOP, FCMC of 1 of Monday first case అనుకుందాం. FCMC of 1/2024 between wife versus X, isn't it? Before judicial, ఇక్కడ జ్యుడిషియల్ మ్యాజిస్ట్రేట్ ఉంటారు కాబట్టి ఇక్కడ మెట్రోపాలిటన్ మ్యాజిస్ట్రేట్స్ ఉంటారు. జ్యుడిషియల్ మ్యాజిస్ట్రేట్ అన్న మెట్రోపాలిటన్ మ్యాజిస్ట్రేట్ అన్న సేమ్ పవర్స్, నామినిక్లేచర్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. మెట్రోపాలిటన్ ఏరియాస్లో మెట్రోపాలిటన్ మ్యాజిస్ట్రేట్ అంటారు, రూరల్ ఏరియాస్లో జ్యుడిషియల్ మ్యాజిస్ట్రేట్ ఫస్ట్ క్లాస్, జ్యుడిషియల్ మ్యాజిస్ట్రేట్ సెకండ్ క్లాస్ అంటారు. సో ఇద్దరు ఈక్వలే. సో మీకు అర్థం అవడం కోసం జ్యుడిషియల్ మ్యాజిస్ట్రేట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ క్లాస్, ఫస్ట్ జ్యుడిషియల్ మ్యాజిస్ట్రేట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ క్లాస్ విజయవాడ, along with CRLMP ఏం వేస్తారంటే ఇంటరిమ్ మెయింటెనెన్స్ వేస్తారు. ఇంటరిమ్ మెయింటెనెన్స్ పిటిషన్ మీరు ఏమంత అడుగుతున్నారంటే, సో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హస్బెండ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ది సఫిషియంట్ మీన్స్ అంటే ఏంటి? అతనికి ఒక 10 కోట్లు విలువ చేసే బిజినెస్ ఉంది. At the same time, he is having the lot of properties. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది? ఇవన్నీ చూసి కోర్టు ఏం చేస్తుంది? ఒక 1,50,000 రూపీస్ ఈజ్ ది 50,000 ఈజ్ ది ఇంటరిమ్ మెయింటెనెన్స్ గా కోర్ట్ కెన్ అవార్డ్. చూద్దాం ఏ ఫ్యాక్టర్స్ ని కన్సిడర్ చేయాలని చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్, ఓ 50,000 అవార్డ్ చేసింది అనుకోండి. ఎన్ని రోజులకు అవార్డ్ చేయాలి? విత్ ఇన్ 60 days, ఇజంట్ ఇట్? ఇంటరిమ్ మెయింటెనెన్స్ అనేది ఎన్ని రోజులు ఇవ్వాలి? విత్ ఇన్ 60 days. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ది 60 days లో ఇచ్చింది కోర్టు 50,000, బట్ ఇమీడియట్గా కోర్టు ఇచ్చిందంటే హూ హ్యాస్ టు ఒబే? Husband has to provide that 50,000 to the wife, isn't it? Despite of the case is pending in the same court, because this is the pendente light interim order, isn't it? Case ఇంకా పెండింగ్ ఉంది, ఫైనల్ గా ఎంత వస్తుందో తెలియదు, కానీ ఇమీడియట్ రిలీఫ్ హస్బెండ్ కి ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం she has been awarded 50,000 by the concerned court, isn't it? Now he has not, husband అన్నాడు, ఒబే చేయటం లే. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్, అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఇంటరిమ్ మెయింటెనెన్స్ క్లెయిమ్ చేయడం కోసం ఏ రోజండి? 1/1/2024 is the petition filed, maintenance case filed, అంటే 1/3/2024 interim maintenance ordered you have to file this. మీరు ఇప్పుడు మరి బీయింగ్ అ వైఫ్ మళ్ళీ కోర్టుని అప్రోచ్ అవ్వాలా లేదా? నాకు మీరు ఇచ్చినా కూడా అమౌంట్ పే చేయట్లేదని. దట్ లిమిటేషన్ ఈజ్ 1 year ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ డిజోబీడియన్స్. అంటే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 5 నెలలు కరెక్ట్గా కట్టాడు అనుకోండి, 5 months అంటే 1/8/2024 దాకా కట్టాడు 50,000. బట్ ఈ రోజు నుంచి కట్టడంలే, ఈ నెల నుంచి. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? విత్ ఇన్ 1 year 2025 లోపు మీరు కోర్టుని అప్రోచ్ అవ్వాలి. దట్ జడ్జి గారు మీరు 50,000 రూపాయలు నాకు మెయింటెనెన్స్ కట్టమన్నా కూడా ఒక 5 నెలలు మాత్రమే కట్టాడు, ఇంక పలానా నెల నుంచి కట్టడం లేదు అని. ఓకేనా? అప్పుడు ఈ కోర్టు ఏం చేస్తుందంటే అతని వారెంట్ ఇష్యూ చేయొచ్చు, అతనికి కట్టమని చెప్పొచ్చు, కట్టకపోతే అరెస్ట్ వారెంట్ ఇష్యూ చేయొచ్చు. ఓకే, వారెంట్ ఆఫ్ అరెస్ట్ ఇష్యూ చేయొచ్చు. ఆ వారెంట్ ఆఫ్ అరెస్ట్ ఇష్యూ చేసి అతన్ని ప్రిజన్లో కూడా పెట్టొచ్చు. అతని ప్రాపర్టీస్ ఏమైనా ఉంటే అటాచ్ చేసి మీకు ఛార్జ్ని క్రియేట్ చేసి మీకు మెయింటెనెన్స్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? చాలా జాగ్రత్తగా అండి. ఛార్జు, ప్రాపర్టీస్, మెయింటెనెన్స్, అటాచ్మెంట్, ఈ వర్డ్స్ అన్ని హ్యావింగ్ అ వెరీ వెరీ డీపర్ అండర్స్టాండింగ్ ఇన్ లా.
ఊరికే చేసేవి కాదు అయ్యి. బట్ సో వారెంట్ ఆఫ్ అరెస్ట్ చేసి 1 month అతన్ని జైల్లో పెట్టచ్చు. ఓకేనా? he can be sent to the jail 1 month. he can and he has also can be liable to be fine కూడా వేసుకోవచ్చు. So what is the limitation period that can be applicable for the మెయింటెనెన్స్, ఇంటరిమ్ మెయింటెనెన్స్ డ్యూ పిటిషన్ వేసుకోవడానికి ఎన్ని రోజులు? నీకు రావాల్సిన ప్రతి నెల మెయింటెనెన్స్ నువ్వు కోర్టుకి అడగడమే కదా ఇంటరిమ్ మెయింటెనెన్స్ అంటే. మళ్ళీ ఇంకొక ఐఏఎసి మళ్ళీ ఇంకొక ఇంటరిమ్ డైరెక్షన్ అడుగుతూ కోర్టుని, నాకు పలానా నెల నుంచి నాకు రాలేదు, పలానా నెల నుంచి 50,000 చూసుకుంటే ఎంత వస్తుందో చూసి దానికి ఇంట్రెస్ట్ కూడా అడగొచ్చు మీరు. బీయింగ్ ఎ వైఫ్ యూ హ్యావ్ టు క్లెయిమ్. నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్, నెక్స్ట్ సెక్షన్ 120. ఇదంతా 125లో ఉంటుందండి. మీరు ఎప్పుడైనా 2 లైన్లు చదువుతారు, ఇంత డీపర్ అండర్స్టాండింగ్ చదవాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ అ జస్టిస్ బీయింగ్ ఎ జడ్జ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, థరో అండర్స్టాండ్. సెక్షన్ 126 ఈ 2 సెక్షన్లు అయిపోతే ఐ గో టు ది సెక్షన్ 126 ప్రొసీజర్ ఫర్ క్లెయిమింగ్ మెయింటెనెన్స్. ప్రొసీజర్ ఫర్ క్లెయిమింగ్ మెయింటెనెన్స్ I've already told where the petition can lie, where the jurisdictional court ఏంటండి, where she resides, where her parents resides, or where husband resides, or where work రాసుకోండి, where he or his wife resides. అంటే ఏం లేదండి, విజయవాడలో పెళ్ళైంది, విజయవాడలో కొన్ని రోజులు కాపురం ఉన్నారు, వాళ్ళ అమ్మాయి వాళ్ళ ఇల్లేమో విశాఖపట్నం, వీడు సరిగ్గా చూసుకోవట్లేదని విశాఖపట్నం వెళ్ళిపోయింది. క్యాన్ షీ ఫైల్ ఎ క్లెయిమ్, క్యాన్ షీ ఫైల్ ఎ కేస్ ఇన్ విశాఖపట్నం? ఎస్. క్యాన్ షీ ఫైల్ ఎ కేస్ ఇన్ విజయవాడ? ఎస్. వాళ్ళు మ్యారేజ్ అయినట్టు హైదరాబాద్ లో ఉన్నారు, క్యాన్ షీ ఫైల్ ఎ కేస్ ఇన్ హైదరాబాద్? ఎస్. లిబర్టీ, దట్స్ లిబర్టీ హాస్ గివెన్ టు ద వైఫ్ బికాస్ వైఫ్ ఈజ్ అ వల్నరబుల్ సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి. నెక్స్ట్ here summons procedure will be followed. Court has to follow summons procedure. Summons procedure అంటే CRPC లో చెప్తారండి. Summons procedure అంటే సమ్ అండ్ సబ్స్టాన్స్ ఒకటి మాత్రమే తీసుకుంటారు. నాట్ ఎలాబొరేట్ ట్రయల్, ఎలాబొరేట్ చార్జెస్ ఎలాబొరేట్గా ఉండవు. సమ్ అండ్ సబ్స్టాన్స్. ఎస్, మీరిద్దరికి మ్యారేజ్ జరిగిందా లేదా, ఏ రోజు జరిగింది, ఎప్పుడు జరిగింది, ఎందుకు నువ్వు అమ్మాయిని మెయింటైన్ చేస్తున్నావా లేదా, నీ కండిషన్స్ ఏంటి, ఆమె కండిషన్స్ ఏంటి, నీ యొక్క సోషల్ ఎకనామిక్ కండిషన్స్ ఏంటి, ఇతని యొక్క సోషల్ ఎకనామికల్ కండిషన్స్ ఏంటి, ఇతనికి శాలరీ ఎంత వస్తుంది, ఇతను ఎంత చదువుకున్నారు, వీళ్ళు ఎంత చదువుకున్నారు, ఎడ్యుకేషన్ మొత్తం కన్సిడరేషన్ తీసుకొని కోర్ట్ విల్ అవార్డ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సమ్మన్స్ కేస్. సో రాసుకోండి, మెయింటెనెన్స్ ప్రొసీడింగ్స్ ఎవిడెన్స్ షల్ బి రికార్డెడ్ ఇన్ ద మేనర్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫర్ అ సమ్మన్స్ కేసెస్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బీయింగ్ ఎ వైఫ్ మీరు ఫైల్ చేశారు అగైన్స్ట్ ద హస్బెండ్, వాడు కోర్టుకి రావడం లేదు డిస్పైట్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఆఫ్ సమన్స్. మన సమన్స్ సర్వ్ చేసాం, బాబు నీ మీద కేసు వేశారు ఇట్లాగా అని చెప్పి, నీ వైఫ్ కేసు వేసింది, వాడు కోర్టుకి రావడం లేదు. క్యాన్ కోర్ట్ పాస్ అన్ ఎక్స్ పార్టీ ఆర్డర్? ఎక్స్ పార్టీ అంటే ఏంటి? వితౌట్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ద హస్బెండ్ క్యాన్ కోర్ట్ పాస్ అన్ ఆర్డర్? ఎస్, ఎక్స్ పార్టీ ఆర్డర్ క్యాన్ బి పాస్డ్ బై ద కోర్ట్. అంటే ఏంటి? వాడిని వినకుండానే కోర్టు ఇంటరిమ్ ఆర్డర్స్ పాస్ చేసేసింది. ఇంటరిమ్ ఆర్డర్స్, మెయింటెనెన్స్ ఆర్డర్స్ పాస్ చేసేసింది. అది ఎంత ఏంటి అనేది డిపెండింగ్ అపాన్ ద సర్కమ్స్టాన్స్ ఆఫ్ ద కేస్. నెక్స్ట్, ఇది ఏదైతే ప్రొసీడింగ్స్ ఉన్నాయో సెక్షన్ 125లో, దిస్ విల్ నాట్ బి కాల్డ్ యాజ్ ద ట్రయల్. రాసుకోండి, దీన్ని ట్రయల్ కింద చూడము. ప్రొసీడింగ్స్ అండర్ సెక్షన్ 125 CRPC విల్ నాట్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఎ ట్రయల్. Hence, there is no conviction or acquittal. Can anyone seize or saw that conviction or acquittal in 125 CRPC? What is the outcome of 125 CRPC petition? Maintenance petition లో ఏంటి అవుట్కమ్? మెయింటెనెన్స్ ఇస్తారా ఎవరా, అంతేగాని వాడికి పనిష్మెంట్లు, వాటిని ఎక్విటల్ చేయడం లేవు. బికాస్ దీస్ ఆర్ నాట్ ద ట్రయల్. దో ఇట్ ఈస్ అ
it has been placed under section 125 CRPC. CRPC is the procedure which has to be followed in the criminal proceedings. Despite of that, we cannot call it as a trial, and it will not be end to the acquittal or conviction. Next. Suppose ఒక వైఫ్ హస్బెండ్ మీద క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్ 125 సిఆర్పిసి వేసింది అనుకోండి, అతను డిస్క్వాలిఫైడా ఏదైనా ఎగ్జామ్స్ కానీ పబ్లిక్ సర్వెంట్గా కానీ లేదంటే సో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డిస్క్వాలిఫికేషన్. మీరు సపోజ్ ఒక హస్బెండ్ ఒక అబ్బాయి మీద అతను జ్యుడిషియరీ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నాడు, జడ్జి అవుదాం అనుకుంటున్నాడు, విల్ ఇట్ బార్? నో, బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్. దో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద క్రిమినల్ నేచర్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్, బట్ వీ కెనాట్ టర్మ్ ఇట్ యాజ్ అ ట్రయల్. కన్విక్షన్ జరిగింది, ఎక్విటల్ జరిగిందని చూడం. బట్ to safeguard the wife interest, these are the proceedings which are placed there. Yes. Alteration 127 chinnadi inka section 127 alteration in allowance section 127 of CRPC. Can court alter maintenance already given? కేసు పెండింగ్ లో ఉండగా ఎంత ఇచ్చారండి? 50,000 ఇచ్చారా? కోర్టు అవార్డు తగ్గించడం కానీ పెంచడం కానీ క్యాన్సిల్ చేయడం కానీ చేయొచ్చా? ఏ సర్కమ్స్టాన్స్ లో చేసింది? వైఫ్ హ్యాస్ గాట్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెయింటెనెన్స్ అవార్డు ఇచ్చే టైంకి వైఫ్కి జాబ్ లేదు. నౌ షీ హాస్ గాట్ ద జాబ్. ఓకే, కేసు వైఫ్కి ప్రాపర్టీస్ వచ్చే తర్వాత ఇన్హెరిటెన్స్ ద్వారానో వేరే ద్వారానో సమ్ అదర్ రీజన్స్ ద్వారా, నౌ ఈజ్ దేర్ ఎన్ ఆబ్లిగేషన్ on part of the husband to maintain her? Because నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ప్రైమా ఫేస్ రూల్, ఎవరైతే క్లెయిమ్ చేస్తున్నారో అతనికి సఫిషియెంట్ మీన్స్ ఉండకూడదు. ఎవరికి అగెనిస్ట్గా అయితే క్లెయిమ్ చేస్తున్నామో వాళ్ళకి సఫిషియెంట్ మీన్స్ ఉండాలి. ఓకే, సో రాసుకోండి. ఎనీ టైమ్ కోర్ట్ కెన్ ఆల్టర్ ఆర్ క్యాన్సిల్డ్. ఎనీ టైమ్ కోర్ట్ కెన్ ఆల్టర్ ఆర్ క్యాన్సిల్. Section 128 enforcement of order of maintenance. Order of maintenance can be enforced by any magistrate in any place against whom it is made. So, enforcement of order of maintenance. Any magistrate can enforce in any place against whom it is made. What does it mean? విజయవాడ కోర్టు వైఫ్కి మెయింటెనెన్స్ ఇచ్చింది అనుకోండి ఆర్డర్. Can she file a case for enforcement of that maintenance in Visakhapatnam? Say for example, husband is having a property in Visakhapatnam. Vijayawada court does not have the locus or jurisdiction to attach that property. So for the easy convenience to avoid the multiplicity of proceedings, she can claim a maintenance. She can file a enforcement petition in a Visakhapatnam court also. Now, then what is the problem that awarding maintenance different courts raskondi? Guidelines for maintenance in case of Rajnesh versus Neha, a landmark judgment regarding maintenance. Guidelines. First one, issue of overlapping jurisdiction. Issue of guidelines. Issue of overlapping.
jurisdiction. We'll see that what is that. Next, issue of overlapping jurisdiction. Next, payment of interim maintenance. Payment of interim maintenance. Criteria for determining the criteria for determining the amount of maintenance. Criteria for determining the amount of maintenance. At date of which maintenance can be awarded. ఏ రోజు నుంచి మెయింటెనెన్స్ అవార్డ్ చేయాలి. తర్వాత ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్. ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్. నౌ ద క్వశ్చన్ కమ్స్. ఇప్పుడు అసలైన సబ్జెక్ట్లోకి వచ్చాం మనం. ఓకే, ఏం చెప్పానండి, హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్లోని స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్లో కానీ, హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్లో కానీ, ఉమెన్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఫ్రమ్ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్లో కానీ, 125 CRPCలో కానీ ఏదో ఒక దాంట్లో క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చా వైఫ్, అన్నిట్లో క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చా? క్యాన్ షీ క్లెయిమ్ ఆల్ ది యాక్ట్స్, ఆల్ ది పిటిషన్స్? Getting my point? Answer is yes. Answer is yes. Answer is yes. Wife can claim maintenance in respective enactments. In respective enactments. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ఉందండి. హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్లోనేమో ఆమెకి కోర్టు వారు 20K ఇచ్చారు, 20,000 అవార్డ్ చేశారు హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్లో. ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఫ్రమ్ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ ఉంది కదా, డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ జరిగిందంటే క్యాన్ షీ క్లెయిమ్ మెయింటెనెన్స్ ఆర్ నాట్? 20,000 ఇచ్చారు. తర్వాత 125 CRPC ప్రకారం ఒక 40,000 ఇచ్చారు. వెదర్ హస్బెండ్ నీడ్ టు పే 20 + 40, దట్ ఈస్ వాట్ ద ఆన్సర్. ఇంకెక్కడ పోతాడు? Getting my point? When law comes to the rescue of the women to claim maintenance in different enactments, but doesn't mean that cumulatively the husband has to suffer, isn't it? So that is what the first guideline, issue of overlapping jurisdiction. అప్పుడు ఏం చెప్పాలి అంటే కోర్టుకి, ఆ వైఫ్ ఎవరైతే ఉన్నారో క్లెయిమ్ చేస్తున్నామే, నేను పలానా కోర్టులో పలానా సెక్షన్ కింద పిటిషన్ వేశాను, దాంట్లో 20,000 ఇచ్చారు అని చెప్పాలి. అంటే సో మ్యాక్సిమం 40,000 కదా, ఆల్రెడీ ఇక్కడ నుంచి వస్తున్నాయి కదా. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 50,000 అవార్డ్ చేసింది అనుకోండి 125 CRPCలో, ఆల్రెడీ 40 వస్తుంది, ఇంకా 10 ఇస్తారు అంతే. సో అట్ మ్యాక్స్ షీ క్యాన్ క్లెయిమ్ మెయింటెనెన్స్ 50,000, అంతేగాని ఇక్కడ 20 ఇక్కడ 50 కాదు. ఓకేనా? అంటే దాన్నే సెట్ ఆఫ్ రూల్. Set of rule has been pronounced by the Honorable Supreme Court as far as the issue of overlapping jurisdictions are concerned. Getting my point? That is what the first guideline. కాకపోతే ఏం చేయాలండి, షీ హ్యాస్ టు సబ్మిట్ అన్ అఫిడవిట్. ఆమె చెప్పాలి కోర్టుకి, మీరు ఎక్కడో ఏదో డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ కేసు వేస్తే నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు 125 CRPC కేసు వేసినప్పుడు నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? మీరు చెప్తేనే కదా తెలుస్తుంది. సో మీరు చెప్పాలి మీ అఫిడవిట్లో అనేది. ఇంతకు ముందు ఏంటంటే చెప్పేవాళ్ళు కాదు, ఎక్కడ పడితే అక్కడ కేసులు వేసేవారు, ఏ కోర్టు పడితే ఆ కోర్టు ఇచ్చేసేది, ఏ కోర్టులో పడితే ఆ కోర్టుని హస్బెండ్ని తీసుకెళ్ళి జైల్లో వేసేసేవారు. సో ఇన్కన్సిస్టెన్సీస్ ఇన్ జడ్జిమెంట్స్, different high courts, even in fact Supreme Court also made bother. Then Rajneesh versus Nehalo ఈ యొక్క గైడ్లైన్స్ తీసుకొని రావడం వల్ల ఒక క్లారిటీ అనేది వచ్చింది ఇప్పుడు. ఓకేనండి? సో సెట్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. నెక్స్ట్ సెకండ్ గైడ్లైన్, పేమెంట్ ఆఫ్ ఇంటరిమ్ మెయింటెనెన్స్. కాకపోతే ఏంటంటే సో సెట్ ఆఫ్ ఆర్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ద మెయింటెనెన్స్ ఇన్ రిమైనింగ్ ప్రొసీడింగ్స్ రాసుకున్నారు కదా సెట్ ఆఫ్. నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత ఏం చేయాలంటే పిటిషనర్ వెదర్ ఈజ్ హస్బెండ్ ఆర్ వైఫ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ పర్సన్, డిఫరెంట్గా పని దిస్, బట్ జనరల్గా వైఫ్ ఈజ్ ద 99% ఆఫ్ ద కేసెస్లో ఈజ్ ది పిటిషనర్, ఈజంట్ ఇట్?
ఆమె ఏం చెప్పాలి అంటే రాసుకోండి, డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్, డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ఆఫ్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఆల్సో. అంటే పిటిషనరు రెస్పాండెంట్స్కి ఏదైతే అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ఉన్నాయో ఆమె తన పిటిషన్లో చెప్పాలి. అర్థమైందండి? ఆమె తన వెర్షన్ చెప్పుకోవాలి, రెస్పాండెంట్ హస్బెండ్ ఎవరైతే ఉన్నాడో వాళ్ళు తన వెర్షన్ చెప్పుకోవాలి. నాకు ఈ ఆస్తులు ఉన్నాయి, ఆమెకి ఈ ఆస్తులు ఉన్నాయి. ఎందుకు? టు క్వాంటిఫై ద అమౌంట్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ అమౌంట్ టు అవార్డ్, ఇజంట్ ఇట్? నెక్స్ట్, రెస్పాండెంట్ అనేవాడు ఎక్కువ అడ్జస్ట్మెంట్స్ తీసుకోకుండా రెస్పాండెంట్ అనేవాడు ఎక్కువ అడ్జస్ట్మెంట్స్ తీసుకోకుండా అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ అనేది మెన్షన్ చేయాలండి అఫిడవిట్లో. నెక్స్ట్, క్రైటీరియా ఫర్ డిటర్మైనింగ్ క్వాంటమ్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ రాసుకోండి. క్రైటీరియా టు డిటర్మైన్ క్వాంటమ్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్. మెయింటెనెన్స్ ఈజ్ నాట్ ఫిక్స్డ్, ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది సర్కమ్స్టాన్స్ ఆఫ్ ద కేస్. కానీ ఈ ఫ్యాక్టర్స్ని చూసుకోవాలి. ఫాలోయింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ టు డిటర్మైన్ మెయింటెనెన్స్. ఒకటి, వైఫ్ ఎర్నింగ్స్, హస్బెండ్ ఎర్నింగ్స్, ఏజ్ ఆఫ్ పార్టీస్, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ పార్టీస్, ఏజ్, ఎంప్లాయ్మెంట్, రెసిడెన్స్ ఆఫ్ ద పార్టీస్, డిపెండెంట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారో, హౌ మెనీ డిపెండెంట్స్ ఆర్ దేర్, వెదర్ ఇట్ ఇస్ చిల్డ్రన్ ఆర్ పేరెంట్స్, వాళ్ళందరినీ మెయింటైన్ చేయాలిగా. దాన్ని బేస్ చేసుకునే కదా అమౌంట్ ఇవ్వాలి. ఎస్. సీరియస్ డిజబిలిటీస్ ఏమైనా ఉన్నాయో చూసుకోవాలి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైఫ్ ఈజ్ సఫరింగ్ విత్ ది క్యాన్సర్, 10,000 5,000 ఇస్తే సరిపోతుందా? ఇజండి? మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్ని చూసుకోవాలి కదా. అందులో ఇప్పుడు మెయింటెనెన్స్ లో అన్ని ప్రొవైడ్ చేయగలగాలి కదా. సో సీరియస్ డిజబిలిటీస్ ఆర్ ఇల్ హెల్త్, స్టేటస్, ఎకనామికల్ స్టేటస్ ఆఫ్ ద పార్టీస్, సోషల్ అండ్ ఎకనామికల్ స్టేటస్ ఆఫ్ ద పార్టీస్ has to be considered by the consent code. Okay nandi? Next, date from which maintenance can be awarded. నేను ఏం చెప్పాను ఇందాక? One 2024 petition filed, maintenance case filed 1/3/2024, interim maintenance awarded. Okay, date from which maintenance can be awarded రాసుకోండి. చెప్పండి. కొన్ని హైకోర్టు ఇప్పుడు ఎందుకు అంటే కోర్టుకి సందేహం వచ్చింది, కేసు వేసిన దగ్గర నుంచి మెయింటెనెన్స్ ఇవ్వాలా ఆమెకి. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1/2/2024 నోటీస్ సర్వ్ చేశాడు, వైఫ్ నోటీస్ సర్వ్ చేసింది ఎవరికి? హస్బెండ్కి. ఈ రోజు నుంచి నోటీస్ ఇవ్వాలా హస్బెండ్? ఆ అమౌంట్ ఏదైతే ప్రొవైడ్ చేయాల్సింది వైఫ్, కోర్టు ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన మెయింటెనెన్స్ టు వైఫ్కి పిటిషన్ వేసిన రోజు నుంచా, సర్వీస్ ఆఫ్ సమన్స్ చేసిన రోజు నుంచా, ఇంటర్మ్ ఆర్డర్స్ మెయింటైన్ చేసిన రోజు నుంచా, లేకపోతే ఫైనల్ అవార్డు డేట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 years పట్టింది అనుకోండి ఇది కేసు ఫుల్గా తెగడానికి, 1/1/2026 ఈ రోజు నుంచి ఇవ్వాలా? చెప్పండి, ఏ రోజు నుంచి ఇవ్వాలి? రాసుకోండి. From the date of inception, from the date of filing of petition. Okay nandi? ఇది రజనీష్ వర్సెస్ నేహాలో ఈ గైడ్ లైన్స్ అన్ని ఇవ్వబడడం జరిగిందండి. ఎందుకు? కొన్ని కోర్ట్స్ ఏమో ఈ రోజు నుంచి ఇస్తున్నాయి, కొన్ని కోర్ట్స్ ఏమో ఈ రోజు నుంచి ఇస్తున్నాయి, కొన్ని కోర్ట్స్ ఈ రోజు నుంచి వస్తున్నాయి, కొన్ని కోర్టు ఈ రోజు నుంచి వస్తున్నాయి. ఎలా ఉంటుందో సమ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్లో ఎట్లా ఉంటుందంటే ప్యాథటిక్ సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ ది వైఫ్ చాలా డేంజరస్గా ఉంటుందండి. బయట ఎంత సింపుల్గా ఉండదు. 2024లో మెయింటెనెన్స్ కేసు ఫైల్ చేశారు, ఇది 2 years పట్టింది మెయింటెనెన్స్. 2 years పెడితే 2 years 2026లో ఫైనల్ అవార్డు వచ్చింది. ఫైనల్ అవార్డు
ఫైనల్ అవార్డు. మరి హస్బెండ్ ఊరుకుంటాడా? దీన్ని మరి పైకోర్టులో ఛాలెంజ్ చేస్తాడా లేదా? సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓ 50,000 రూపీస్ మెయింటెనెన్స్ అనుకుంటే ఆమెకి ఏ రోజు నుంచి ఇవ్వాలి? ఈ రోజు నుంచి ఇచ్చినా సరే వాడు కేసు పెండింగ్ ఉండడం వల్ల సపోజ్ వీడు ఇంత ఇవ్వకూడదని చెప్పేసి రివిజన్ పిటిషన్ వేసాడు అనుకోండి. రివిజన్ పిటిషన్ హైకోర్టులో వేసాడు అనుకోండి. అది సపోజ్ 2026లో వేస్తే అది తేలడానికి ఒక 10 years పట్టింది అనుకోండి. 2036లో మరి ఇన్ని సంవత్సరాలు ఆమె ఎలా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి? అందుకనే ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే Supreme Court has gave guidelines regarding that to payment of maintenance from the date of filing of the suit, from the date of filing of the case. Okay. Yes. So domestic violence and మన Hindu Marriage Act లో now so these are the proceedings. So now concerned sections లో నేను టచ్ చేసేస్తాను. So Hindu Marriage Act section 24, section 25 పెండెంట్ ఎలైట్ కదా, పెండెంట్ ఎలైట్ అంటే కేసు పెండింగ్ ఉండగా ఇది పర్మనెంట్ యాలిమోనీ. నేను నెల కట్టలేనండి, ఎంతో కొంత ఇచ్చేస్తాను, భరణం ఇచ్చేస్తానని చెప్పేసి పర్మనెంట్గా ఇచ్చేసి ఎంతో కొంత లంసమ్ అమౌంట్ ఇచ్చేసాను. లంసమ్ అమౌంట్. ఓకే. నెక్స్ట్ హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్. సపోజ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఫ్రమ్ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ సెక్షన్ 18 మానిటరీ రిలీఫ్. ఆమెకు జరిగిన దెబ్బలు, హాస్పిటల్ ఖర్చులు ఇవన్నీ తెలుసు కదా, అట్లన్నింటిని బేస్ చేసుకుని రిలీఫ్ ఇస్తారు. దట్ ఆల్సో క్యాన్ బి సెట్ ఆఫ్. అంటే ఒక్కొక్కటి ఇండిపెండెంట్గా కాకుండా ఒకదానికొకటి క్యుములేటివ్గా చూసి మ్యాక్సిమం ఏదైతే ఉన్నారో అది ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఓకేనండి. సపోజ్ 1,125 CRPCలు ఇస్తే మానిటరీ రిలీఫ్ కానీ లేదంటే హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్లో వచ్చిన మెయింటెనెన్స్ కానీ సెట్ ఆఫ్ అంటే తగ్గించి మిగిలిన అమౌంట్ ఇవ్వడం. ఎందుకంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి బర్డెన్ టు ది హస్బెండ్ ఆల్సో. సో అట్లా చూసుకోవాలి. Now a small question, small ఇది ఉంది. So this is the basic understanding about the maintenance. Because ఈరోజు మిమ్మల్ని ఎక్కువ భయపడడం నాకు ఇష్టం లేదు కాబట్టి స్మాల్ చాప్టర్ తీసుకొని చిన్నది హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ ఇవ్వడం జరిగింది. హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ చూసారు. స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ఎవరు ఇంటర్ రిలేషన్స్లో ఉన్నప్పుడు చూసుకోవాలి. ఆ సెక్షన్ చూసుకోవాలి. సెక్షన్ 36, సెక్షన్ 37. 36 పెండెంట్ ఎలైట్, 37 పర్మనెంట్ యాలిమోనీ. సేమ్ ఫర్ లైక్ సెక్షన్ 25 ఆఫ్ హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ చూసాము. తర్వాత ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఫ్రమ్ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ యాక్ట్ చూసాము. సెక్షన్ 125 CRPC ఆల్సో చూసాము. 125, 126, 127 అండ్ 128. నౌ అసలు బేసిక్గా సివిల్ లా అంటే ఏంటి? సపోజ్ మన సబ్జెక్ట్ ఏముందంటే కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏంటి? ఒక్కొక్క వర్డ్స్ నేను ఇంట్రొడ్యూస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏంటి? కాంట్రాక్ట్ an agreement enforced by law. అంటే అగ్రిమెంట్ అంటే ఏంటి? ఆఫరు, యాక్సెప్టెన్స్. isn't it? సెక్షన్ 2A to B ఈక్వల్ టు ఎన్ఫోర్సబిలిటీ కూడా చూడాలండి. ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఈక్వల్ టు కాంట్రాక్ట్. ఏంటండి? 2H. అగ్రిమెంట్ అంటే 2E. ఈ రెండింటిని కలిపి 2E. బేసిక్ అన్న మనం చూద్దాం. కాంట్రాక్ట్లో ఏముంది? నేను ఓవర్వ్యూ ఇస్తాను. స్పెసిఫిక్ ఇచ్చాను కదా, ఓవర్వ్యూ ఇస్తాను. అట్లా ఏం మనం డీల్ చేయబోతున్నాము ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. కాంట్రాక్ట్ చూస్తాం. వాట్ ఈజ్ మెన్ బై కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏంటి చూస్తాం. ఆఫర్ అంటే ఏంటి చూస్తాం. యాక్సెప్టెన్స్ అంటే ఏంటి చూస్తాం. అగ్రిమెంట్ ఎప్పుడు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ చూస్తాం. ఆల్ కాంట్రాక్ట్స్ అగ్రిమెంట్స్ ఆల్ అగ్రిమెంట్స్ ఆర్ కాంట్రాక్ట్స్ చూస్తాం. ఓకే. వెన్ కమ్యూనికేషన్ అనేది మన కమ్యూనికేషన్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుందో చూస్తాం. యాక్సెప్టెన్స్ కంప్లీట్ అవుతుందో చూస్తాం. తర్వాత పార్టీస్ ఎవరెవరు ఉంటారో చూస్తాం. టైప్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్ చూస్తాం. టైప్స్ ఆఫ్ ఆఫర్స్ చూస్తాం. సో ఇదంతా కాంప్రహెన్సివ్గా చూస్తాం. స్పెషల్ కాంట్రాక్ట్స్ ఉంటాయి. ఏంటి స్పెషల్ కాంట్రాక్ట్స్? ఏంటి? బెయిల్మెంటు, ప్లెడ్జ్, హైపోథికేషను, ఇండెమ్నిటీ, కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఇండెమ్నిటీ, కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారంటీ. చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అండి. డే టు డే రెగ్యులర్గా మీరు చూసే కేసులు ఇవన్నీ. సో కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ చూస్తాం. స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్ కూడా కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్కి ఇన్ ఎడిషన్. లిమిటేషన్ యాక్ట్ అంటే లిమిటేషన్ యాక్ట్లో కొన్ని ఇంక్లూజన్స్, కొన్ని ఎక్స్క్లూజన్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత టైం పీరియడ్ విచ్ one should approach to the court, isn't it? Because
100 సంవత్సరాల తర్వాత కోర్టులో కేసు వేసుకోగలిగితే దెర్ ఈస్ నెవర్ ఎండింగ్ ప్రాసెస్ అయిపోతుంది అది. సో లా హ్యాస్ ప్రొవైడెడ్ సమ్ టైమ్ లిమిటేషన్ టు అప్రోచ్ ద కోర్ట్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అప్రోచ్ ద కోర్ట్ అండ్ యువర్ రైట్ విల్ బి ఫర్ఫీటెడ్. అందుకే అక్కడ ఒక మాట చెప్తారండి, లిమిటేషన్ ఎక్స్టింగ్విషెస్ ది రైట్ బట్ నాట్ రెమెడీ. చూద్దాం ఎన్ని వస్తాయి. ఇట్ బార్స్ రెమెడీ రైట్, ఇట్ డస్ నాట్ బార్ రెమెడీ. ఓకే, చూస్తాము. తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ లో టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్, ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీసా, మూవబుల్ ప్రాపర్టీసా, స్పెసిఫిక్ మూవబుల్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏంటి, మార్గేజ్ అంటే ఏంటి, సేల్ అంటే ఏంటి, టైప్స్ ఆఫ్ మార్గేజెస్, టైప్స్ ఆఫ్ సేల్స్, అగ్రిమెంట్ టు సేల్ అంటే సేల్ అంటే ఏంటి, కన్సిడరేషన్ ఎప్పుడు ఎలా పాస్ అవుతుంది, సో రైట్స్ ఆఫ్ సెల్లర్, రైట్స్ ఆఫ్ బయ్యర్, రైట్స్ ఆఫ్ మార్గేజర్, రైట్స్ ఆఫ్ మార్గేజీ, లెస్సార్ అంటే ఏంటి, లెస్సీ అంటే ఏంటి, లీజ్ అగ్రిమెంట్ అంటే ఏంటి, ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీస్కి ఏంటి అని అన్ని చూస్తామండి. లీజ్ కానీ, లైసెన్స్ కానీ, మార్గేజ్ కానీ, ఎక్స్చేంజ్ కానీ, ఎక్స్టెనబుల్ క్లెయిమ్స్ కానీ, గిఫ్ట్ అంటే ఏంటి, ఎప్పుడు ఇవ్వచ్చు, వాట్ కండిషన్స్లో గిఫ్ట్ మనం ఎన్ఫోర్స్ చేయొచ్చు, ఎవరు డోనీ అవుతారు, ఎవరు యూనివర్సల్ డోనీ, ఇవన్నీ చూస్తాం. యూనివర్సల్ డోనీ, డోనారు, సమ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. తర్వాత యు నో దట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది క్రిమినల్ లా ఐపీసీ మనకి ఇప్పుడు న్యూ అమెండ్మెంట్స్ యాక్ట్స్ వచ్చేసినాయి. అది మనం రాసేటప్పటికి ఐ హోప్ మనం రాసేటప్పటికి న్యూ అమెండ్మెంట్స్ యాక్ట్ ఉంటాయి మనకి. బికాస్ ఇప్పుడు మనకి పెండింగ్ ఏముంది, రాజ్యసభ పార్లమెంట్లో లోక్సభలో రాజ్యసభలో పాస్ అయిపోయినాయి. ఓన్లీ పెండింగ్ ఈజ్ అసెంట్ ఫ్రమ్ ది హానరబుల్ ప్రెసిడెంట్, ఇజంట్ ఇట్? సో అది వచ్చేసిందంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి వచ్చేయచ్చు. సో వీ షుడ్ బి వెరీ థరో విత్ దాట్. సో నేను ఇప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఒక ఇస్తానండి, అది మీరు what is right and what is the types of rights? ఏముంటాయి? కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్, సివిల్ రైట్, ఫండమెంటల్ రైట్, కాన్స్టిట్యూషనల్, సివిల్, ఫండమెంటల్, ఇంకా legal rights. Can a moral rights can be enforced in court of law? Civil, constitutional, fundamental, moral, legal, what else? So ఇవి బేసిక్గా మనం ఫ్యూచర్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్లో మనం చూస్తాము. నౌ వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ transactions that can be acquired property can be acquired. Types of property can be acquired in following types. ఎక్విజిషన్ ఏంటని చెప్పండి. ఏ రకాలుగా ఒక ప్రాపర్టీని మనం ఎక్వైర్ చేయొచ్చు? సేల్ కొనుక్కుంటే మనకు ప్రాపర్టీ వస్తుందా? లీజ్ తీసుకుంటే మన ప్రాపర్టీ వస్తుందా? సేల్లో ఏమొస్తాయి? సేల్లో ఓనర్షిప్, టైటిల్, పొసెషన్ అండ్ ఎంజాయ్మెంట్, ఈజంట్ ఇట్? ఏంటిది? ఎరేజర్. టైటిల్, పొసెషన్ అండ్ ఎంజాయ్మెంట్. పొసెషన్, ఎంజాయ్మెంట్ అండ్ ఓనర్షిప్. లీజ్లో సో ఐల్ గివ్ ది టేబుల్ సో దట్ జస్ట్ లాస్ట్ టేబుల్. టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్, జస్ట్ ఇక్కడే మెన్షన్ చేస్తాను. ఎక్విజిషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ, ఎందుకంటే ఒక్కొక్కటి సేల్, మార్గేజ్, లీజ్, ఎక్స్చేంజ్, గిఫ్ట్, బెయిల్మెంట్,
pledge, hypothecation, ఇంకా hypothecation, ఇంకా actionable claim, ఇంకా ఎనీ అదర్ మోడ్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఎక్విజిషన్, ప్రాపర్టీ ఎక్వైర్ చేసే మోడ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఏది? ఈ ప్రాపర్టీని ఎక్వైర్ చేయడం. సో వీటిలో ఆ సేల్ అంటే ఏంటి, రైట్స్ ఏంటి, మార్గేజ్ అంటే ఏంటి, టైప్స్ ఆఫ్ మార్గేజ్ ఏంటి, సేల్ సెక్షన్ 54, మార్గేజ్ ఏంటి, మార్గేజ్ mortgage is having a majority of the lease and lease. Okay, I don't want to trouble. Anyway, what I mean to say is there are n number of ways that law provides you to acquire the property. You should have the thorough understanding about a basic concepts over it. That is what a future course of action lo manam chustamu. How one person can acquire the possession now. How acquire the property, possession, acquisition of possession. సేల్ తీసుకుంటే పొసెషన్ వస్తుందా? లీజ్ అగ్రిమెంట్ ఎంటర్ అయితే మన చేతిలోకి ప్రాపర్టీ వస్తుందా? పొసెషన్, కంట్రోల్. పొసెషన్ అంటే ఏంటి? ఫిజికల్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద ప్రాపర్టీ that can be awarded material advantage over it, isn't it? ఈ ప్రాపర్టీ మీద నాకు ఫిజికల్ కంట్రోల్ ఉంది అంటే నేను యూజ్ చేయగలుగుతున్నాను, ఎంజాయ్ చేయగలుగుతున్నాను, isn't it? సో these are all the, apart from these, adverse possession ఉంటుందా? adverse possession, isn't it? adverse possession also can claim a. సో ఇంజంక్షన్ అంటే ఏంటి, తర్వాత ఇంజంక్షన్ ఫర్దర్గా, సో ఓవర్ ఫ్యూచర్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్లో విల్ సీ. బట్ కొన్ని ఒక 4 జడ్జిమెంట్స్ రాసుకోండి మెయింటెనెన్స్ మీద, 4 ప్రిన్సిపల్స్ ఫాస్ట్గా రాయండి. డ్యూటీ ఈజ్ ఆన్ హస్బెండ్, ప్రిన్సిపల్స్ అని రాసుకోండి. ప్రిన్సిపల్స్ ఆన్ మెయింటెనెన్స్, ప్రిన్సిపల్స్ ఆన్ మెయింటెనెన్స్. డ్యూటీ ఈజ్ ఆన్ ద హస్బెండ్ టు మెయింటైన్ వైఫ్ అండ్ చిల్డ్రన్. It has to be fulfilled even by earning money, by physical labor. కూలి పని చేసైనా సరే నీ భార్య పిల్లల్ని నువ్వు పోషించాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ద లా, isn't it? సార్ నేను ఎందుకు కష్టపడాలి సార్, వాళ్ళని ఎందుకు మేపాలి సార్ అని అనకూడదు. ఓకే, భువన్ మోహన్ సింగ్ వర్సెస్ మీనా అండ్ అదర్స్, ఈ జడ్జిమెంట్లో ఆ ప్రిన్సిపల్ చెప్పారు. ఓకేనా? భువన్ మోహన్ సింగ్ వర్సెస్ మీనా అండ్ అదర్స్. నెక్స్ట్, A child less stepmother can claim a maintenance from her stepson. A child less stepmother can claim a maintenance from her stepson. కీర్తికాంత్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ గుజరాత్, ఈ జడ్జిమెంట్లో చెప్పారు. ఓకేనండి? కీర్తికాంత్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ గుజరాత్. Second wife cannot claim a maintenance. Bigamous wife cannot claim a maintenance under section 125 CRPC. Second wife cannot claim a maintenance under section 125 CRPC. Very very important. Put a star mark for that. Bits lo adugochu. D Veluswamy versus Pachi Ammal 2011. AIR 2011 SC 479. A sannyasi is liable to pay maintenance. A sadhu or sannyasi liable to maintain his wife and children. A sadhu or sannyasi is liable to maintain his children and wife. అంటే నేను సాధుని కదా, నాకు ఈ ప్రపంచం మీద ఇది లేదు కదా, నేను మెయింటైన్ చేయనంటే కుదరదు. కోర్టు చెప్పింది, రాసుకోండి. హర్దేవ్ సింగ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ యూపీ 1996.
ఆ జడ్జిమెంట్లో చెప్పింది ఆ ప్రిన్సిపల్. హర్దేవ్ సింగ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ యూపీ 1996. Even family court is having exclusive jurisdiction. Even a family court is having exclusive jurisdiction relating to 125 CRPC petitions. Family court is having exclusive jurisdiction relating to 125 CRPC petitions. Shabana Banu versus Imran Khan. Shabana Banu versus Imran Khan 2000 AIR 2010. AIR 2010 CRLJ 395 Supreme Court bracket to Supreme Court. An insolvent has to pay maintenance to wife, children, parents. Even insolvent అయినా సరే వాడు మెయింటైన్ చేయాల్సిందే. మెయింటైన్ చేయలేని నా దగ్గర డబ్బులు లేవంటే కుదరదు, isn't it? Chandraban versus శ్రీమతి సుధారాణి అండ్ అదర్స్. ఆ జడ్జిమెంట్లో ఇన్సాల్వెంట్ అయినా కూడా నువ్వు నీ వైఫ్ని, నీ పేరెంట్స్ని, నీ చిల్డ్రన్ని నువ్వు మెయింటైన్ చేయాలి, isn't it? Chandraban versus శ్రీమతి సుధారాణి అండ్ అదర్స్. నెక్స్ట్, sons having a pious obligation to maintain aged parents, especially when father sold his property especially when father sold property for the sake of son's business. ఫాదర్ చేత డబ్బులంతా పెట్టించేసి ఇంకా ముసలిని బయటికి పెంచేయకూడదండి, మెయింటైన్ చేయాలి పేరెంట్స్ని. ఓకే, నెక్స్ట్, మెయింటెనెన్స్ క్లెయిమ్డ్ బై illegitimate children is also allowable. ఇంద్రమోహన్ గోస్వామి వర్సెస్ ఉత్తరాంచల్ AR 2008. ఇంద్రమోహన్ గోస్వామి వర్సెస్ ఉత్తరాంచల్ AR 2008. If the husband is impotent, wife can claim a maintenance under section 125. అంటే ఇంపార్టెంట్ హస్బెండ్ అయినా సరే మెయింటైన్ చేయాలి వైఫ్ని, ఓకేనా? If the husband is important, wife can be claim a maintenance from the husband under section 125. Ashok Kumar Singh versus additional sessions judge. కేసులో 1991 CRLJ 2357. 1991 CRLJ 2357 కేరళ బ్రాకెట్లో కేరళ. నెక్స్ట్, expression wife cannot be enlarged to include women not legally married wife. అంటే wife does not include legally wedded wife, అంటే expression wife cannot be enlarged to include women not legally married కాని వైఫ్ అంటే లివింగ్ రిలేషన్షిప్లు. ఇప్పుడు లివింగ్ రిలేషన్షిప్ అనే సబ్ అదర్ కాన్సెప్ట్ నేను చూసి చెప్తాను అది. బట్ యాజ్ ఫార్ వైఫ్ అతనితో ఉంది అని చెప్పి షీ కాంట్ క్లెయిమ్. ఓన్లీ లీగల్లీ వెడ్డెడ్ వైఫ్ క్యాన్ క్లెయిమ్, లైక్ కాంకుబైన్ కానీ సెకండ్ వైఫ్ కానీ. ఇండియన్ లాలో, హిందూ లాలో సెకండ్ వైఫ్ ఈజ్ నాట్ ఏ లీగల్లీ వెడ్డెడ్ వైఫ్, ఓకేనా? ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ మ్యారేజ్ ఉంటే సెకండ్ మ్యారేజ్ అనేది లీగల్లీ వెడ్డెడ్ వైఫ్ కాదు. కాంకుబైన్ కూడా లీగల్లీ వెడ్డెడ్ వైఫ్ కాదు. దే కాంట్ క్లెయిమ్ అ మెయింటెనెన్స్ ఫ్రమ్ ద హస్బెండ్. జడ్జిమెంట్ రాసుకోండి. సవితాబేన్ భాటి వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ గుజరాత్. నెక్స్ట్, లాస్ట్, స్టేట్ ఆఫ్
Next, women living with a man as a wife. Women living with a man as a wife and husband, as a wife and husband for considerable period, whether such woman is entitled to maintenance or not. Whether such woman is entitled to maintenance or not. Was the question referred to larger bench of the Supreme Court? Was the question referred to the larger bench of the Supreme Court? లివింగ్ రిలేషన్షిప్ బ్రాకెట్లో మ్యారేజ్ కాకపోయినా లివింగ్ రిలేషన్షిప్లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు లివింగ్ రిలేషన్షిప్లు అనేవి పెరిగాయి. ఒక 10 సంవత్సరాలు 20 సంవత్సరాలు లివింగ్ రిలేషన్షిప్లో ఉండి యాజ్ భార్య భర్తలుగా నివసిస్తున్నారు. సొసైటీ దృష్టిలో భార్య భర్తలుగా నివసిస్తున్నప్పుడు క్యాన్ షీ క్లెయిమ్ ఎ మెయింటెనెన్స్ ఫ్రమ్ అ హస్బెండ్ డిస్పైట్ ఆఫ్ దేర్ ఇస్ నో లీగల్ వ్యాలిడ్ మ్యారేజ్, ఇజంట్ ఇట్ అనేది సుప్రీంకోర్టుకు వచ్చారు. సుప్రీంకోర్టు లార్జర్ బెంచ్కి రెఫర్ చేసింది, అది పెండింగ్ ఉంది. బట్ రాసుకోండి, చన్మునియా వర్సెస్ వీరేంద్ర కుమార్ సింగ్, 2011 CRLJ 1996 సుప్రీంకోర్టు బ్రాకెట్లో 2011 CRLJ 1996 సుప్రీంకోర్టు బ్రాకెట్లో. సో వాట్ ఐ మీన్ టు సే అండి, మీకు ఒక మెయింటెనెన్స్ అనే క్వశ్చన్ 10 మార్క్స్కి ఇచ్చినా 5 మార్క్స్కి ఇచ్చినా డిఫరెంట్ లాస్లో ఉన్న మెయింటెనెన్స్ ప్రొవిజన్స్ అన్ని రాయాలి, ప్రొసీజర్ రాయాలి, సర్కమ్స్టాన్సెస్ వెన్ కోర్ట్ కెన్ అవార్డ్ మెయింటెనెన్స్ రాయాలి, సర్కమ్స్టాన్సెస్ వేర్ కండిషన్స్ వేర్ వైఫ్ క్యాన్ క్లెయిమ్ ఎ మెయింటెనెన్స్, చిల్డ్రన్ క్యాన్ క్లెయిమ్ ఎ మెయింటెనెన్స్, పేరెంట్స్ క్యాన్ క్లెయిమ్ ఎ మెయింటెనెన్స్ రాయాలి, హస్బెండ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ రాయాలి, లేటెస్ట్ లా గైడ్ లైన్స్ రాయాలి, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఎప్పుడు చేయాలో రాయాలి. సో ఈ కోర్టుకున్న ఆల్ పారామీటర్స్ అన్ని చూస్తూ హోలిస్టిక్గా ఆన్సర్ రాయగలిగితే యూ విల్ గెట్ ఎ గుడ్ మార్క్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ దట్ kind patience hearing. So from tomorrow onwards we are going to deal with the different aspects in a very minute manner with all recent developments and all recent authorities of the Supreme Court and different high courts and concerned provisions and procedure which is we have to follow in the court of law. So over a period of time you will come to the conclusion that you will appreciate better facts in respect of law and at the same time and procedure. Thank you very much, kind patience hearing. And my sorry for the sir, Kalyan sir will take over the session and kindly have it. Thank you. Thank you. I hope I'm audible. Right? Okay. Good evening. Well, before going to discuss what is the main agenda of my lecture, I just want to brief up a few things about SARAT CHANDRA JCJ Academy. I guess you are well aware about JCJ Academy. We are starting this JCJ Academy with a prime motto. Students who are currently pursuing law, they are having a sufficient knowledge about the subjects in the law, like criminal law, civil law, so on and so forth. But the orientation when it comes to competitive exams, it is different from the university exams. Because whatever you read in the concerned semester, you can replicate in the answers, you will get good marks. But coming to competitive exams, you need certain extra skills of writing a good introductions, skills of writing some important judgments, skills of understanding some important provisions. I thank to Venkatesh sir for providing a comprehensive outlook about one maintenance topic about regarding provisions, regarding judgments, and even some important aspects of the case also. So I just want to give you one assurance that you will see most of the important classes in the same framework, because the teachers who are giving lectures are mostly advocates. Some senior faculty members will also deal. Apart from that, I just want to add one more thing. JCJ exams also need 3 important skills. Prelims, in which you need to have some conceptual clarity. Mains, you need writing skills and presentation skills.
If you see one maintenance topic, SAR provided you provisions, cases, and so on and so forth. Last, it is viva voice they call. In general, we will call it as a interview. In interview, generally questions can be asked mostly on the subject of criminal law, civil law, and also some current legal issues. In interview, legal issues also can be touched. So, in your 4 to 5 months of coaching, we will provide you sufficient knowledge of our prelims. Practice shall be given on the mains, and along with the coaching, you will have a sufficient and necessary moot courts and some mock interviews also. Well, this is my brief intro about what we are going to do. The quality of the faculty you can assess from the lecture itself. Now, I am going to discuss some important, by the way, I am Kalyan Dutt. I will teach Constitution for the students who are preparing for civil service examination in SARAT CHANDRA IAS Academy. And now I am going to discuss one important current topic which is debated widely among Indian law schools. Apart from that, constitutional experts also, that is the marriage rights. The major specific I'm going to focus is LGBT community rights. I will bring the whole issue from the beginning to till today, different aspects of marriage rights. In the main core of the agenda, if you call doctrine of pith and substance, no? So that will be based on the my judgments. So I will provide you the important evolution part, the evolution part of LGBT rights. Apart from that, I will also bring the important judgments. So if you want to write, you can write, or I'll just have a lecture about it. You can write also, in fact, if it is possible to you. Well, to begin, marriage is one thing which was commonly found in any society. Many sociologists claimed that every society has this social institution called as marriage. In India also, marriage is, according to many lawyers, including J. Sai Deepak, while giving his arguments in section 377 in Supreme Court, he stated the concept of marriage in Indian context, Indian domain, is very much different from the Western concept. So he stated marriage in India is having some divinity. Of course, he added that not only Indian society, even Christian society, Islamic society have that divinity concept. Well, marriage of Indian society even projected in even Indian history, Kalidas' famous book, Shakuntala Pakyanam, in which you recently have seen a movie of Samantha also. Samantha movie, Shakuntala movie was released. So that movie even projected importance of marriage recognition. If marriage is not recognized, conflicts will start automatically. Now, our marriage system was judged by Britishers. I will tell you very clearly. There was a person called as James Henry. He wrote a famous book, Ancient Law. In that he said that anything which is against the modern European law is nothing but barbarian. So they started to judge our traditions based on this European lens. మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, there is a vast time gap between Shakespeare and Kalidas, but he was called as a Indian Shakespeare. Vast time difference between Napoleon and Samudragupta, but Samudragupta called as a Indian Napoleon. You know why? Because they started to see everything from their lens, from Europe lens, from British lens. That's the reason in tradition of India, we accepted transgenders. The entire Mahabharata turned into next level after the Bhishma Vada because of Sikandi, a transgender. Those who are aware, you can collaborate. Apart from that, in Mahabhagavata itself, there are some stories. Hamsa and Dimbaka mentions about they are having some same-sex relations. I read a document, a book in fact, written by Salim Kidwai. The book name itself, Same-Sex Marriage in India.
It stated the relations of same sex existed in India way back from centuries. This was against from British laws. British believes marriage should happen between heterosexuals and homosexual relations are bad. And with this, Britishers started to judge Indian same-sex relations or non-heterosexual relations, and they brought a mighty 377 to the IPC because they started to judge which is against the nature from the Europeans. So that's the reason we have IPC 377 which stated, so unnatural offenses. What is unnatural offenses? The relations which are accepted in India treated as unnatural offenses as per the Salim Kidwai. He documented the book against this so-called discrimination. If you see our constitution enforcement, it stated Article 14, right to equality. 15 stated prohibition of discrimination based on sex particularly. There is a lot of things, race, religion, caste, sex, place of birth. But this was escaped from the scrutiny of constitution. This section was enforced in India almost several decades after the enforcement of constitution also. Even constitution enforced, but that doesn't touch this 377. Bharat Rajyangam enforce start చేయడం మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచి కూడా ఈ సెక్షన్ ఉండిపోయింది అలాగే. This section was tested in 2009 by a foundation which is working for the welfare of the HIV patients and some sort of same-sex relation people. HIV foundations కోసం పోరాడుతున్న వాళ్ళ రక్షణ కోసం వాళ్ళ హక్కుల కోసం పోరాడుతున్న నాజ్ ఫౌండేషన్ went to Delhi High Court and asked one question. 377, how 377 can be survived if you take Article 14 and 15 and Article 21, personal liberty, no? Well, Delhi High Court joined with NAS Foundation, and this case is nothing but NAS Foundation versus NCT Delhi, and this stated 377 is unconstitutional. Interesting case. 377 was unconstitutional. Famous judgment given by not Supreme Court, given by High Court. See, there are some famous high courts in India. See, famous high court like Allahabad High Court. Allahabad High Court completely shaken the entire nation with one judgment in the famous case of Indira Gandhi. Similarly, this High Court shocked the entire nation because this High Court brought a unique debate, liberty. The judges who wrote the judgment stated very clearly, it comes under personal liberty, Article 21. It comes under Article 14 and 15. You should not discriminate a person based on their sexual orientation. After few years, ఇది జరిగిన కొన్ని సంవత్సరాలకి it was tested in Supreme Court. You know very well, no? A judgment given by High Court can be reviewed in Supreme Court by you can take Article 136. Special leave petition is there. It went there. Friends, things started to change from here. Supreme Court took anti-stand from the High Court. Justice Singhvi, Justice Mukhopadhyaya, who wrote this judgment, which I read, interesting things were noted. They said 377 is constitutionally valid. Interesting thing. What was the previous judgment of High Court? It is not valid. Constitutionally not valid in NAS Foundation case by a High Court. But Supreme Court stated it is valid. Friends, it is well aware. Article 144 guides you. The law declared by the Supreme Court is bounded by everyone, for all of us. It mandated to follow this judgment now. Now, kindly divert your attention from here. There are some interesting judgments not associated with this section, but affected this section. You know, Shankaracharya in his writing says, Aham Brahmasmi. He says everyone is a god.
But he says something done by others will affect you in other manner. Here also, something which is not connected with 377 affected this. There are certain other things. Supreme Court judgments లో 377 కి సంబంధం లేకుండా ఉన్న మరికొన్ని విషయాలు ఈ జడ్జిమెంట్ ని 377 ని ఎఫెక్ట్ చేశాయి. అందులో ఫస్ట్ వన్ నెల్సా జడ్జిమెంట్ 2014 మా నెల్సా జడ్జిమెంట్ 2014. నెల్సా జడ్జిమెంట్స్ recognized officially transgenders as a third gender in India. Transgenders as a third gender in India. Now, when transgenders recognized, they started demand rights which were entitled in the Constitution. By using this Nelsa judgment last year, even the Telangana High Court, struck down Eunuch Act 1919. After Nelsa judgment, we have very famous case Puttaswamy judgment. I hope you know this. Puttaswamy judgment talks about privacy. A right to privacy comes under Article 21. I guess you are well aware, Puttaswamy was a 90 years old lawyer, Supreme Court lawyer. A group of people demanded Aadhaar card, but he denied. Why should I give my phone number? Why should I give my biometric data? My privacy, no. He denied. They says, you won't get pension. He says, okay, I will go. 2012, a old man went to Supreme Court and filed a petition. After Keshavananda Bharati, we are privileged to see such a large bench because of this old man. 13 judges, they sat and they discussed like anything and they finally recognized right to privacy under Article 21. A famous judgment, in fact. So, one, we have privacy. Privacy comes under even your private issues also. Then Nelsa judgment. These two judgments raised hope for the LGBT community in India. ఒకటి ఎల్జీబీటీలో ఆ ట్రాన్స్జెండర్స్ ని గుర్తించింది సుప్రీంకోర్టు. రెండు, రైట్ టు ప్రైవసీ, వ్యక్తిగత గోప్యత. నువ్వు ఎవరిని పెళ్లి చేసుకుంటున్నావు, ఎవరితో ఉంటున్నావు, నీ ఇష్టం. అండ్ దిస్ ఈస్ ద కేస్ వెన్ వీ హ్యావ్ an interesting judgment called as Suresh Kumar Kaushal. And Suresh Kumar Kaushal case, Supreme Court this time reversed its stand and said 377 is unconstitutional. Unconstitutional, and stated along with the stated 14, 15 are violated if you continue this section. Well, a judge who sat in this bench later became CJA today, that is Justice D.Y. Chandrachud. And he said this beautiful line which I still remember. Right to personal liberty in Article 21 extends to right to have a independent sexual orientation. It's their wish what they can be. So one should not have control over this. ఎవరి వ్యక్తిగత గోప్యత వాళ్ళకు ఉంటుంది, ఎవరి సెక్సువల్ ఓరియంటేషన్ వాళ్ళకు ఉంటుంది. సమాజం దాన్ని నిర్ణయించకూడదు. He stands with a positive liberty concept of Berlin. He's a Western political science scholar. He says liberty is a way to attain their own priorities, their own goals. One should not stop. At this point, my dear friends, Suresh Kumar case completely gave hope for all the transgenders, all the LGBT community. But now they went to the one more demand. First, they want demand of recognition. They got it. Second, they want to, they demanded for the change in the 377 approach. They got it. Next level, they demanded marriage rights, which I am going to start now. Will marriage rights, how marriage rights of these people or how marriage rights of other people are different? Well, marriage, Indian Constitution kept in concurrent list. The mean of concurrent list is state legislature as well as parliament has a power to make a laws. Now, Britishers created Christian Marriage Act around in 1872. In 1936, we have Parsi Marriage Act. 1937, we have Muslim Marriage Act, Shariat we call. And then we have Hindu Marriage Act after independence. Well, try to recollect here one important thing.
That time we even created one interesting act, even SAR touched this, Special Marriage Act. 54, if I'm not wrong. Special Marriage Act. If you are intra-religious couple, that will applies to you. This act is very, as Sir told you, it's a gender neutral act. The question comes to the point. There is no law to recognize LGBT community marriage. As of specifically, there is no law. I mean, law needs some specificity, no? Specific ga oka law anedi LGBT community marriage recognize cheyadaniki ledu. Question, nenu marriage gurinchi maatladaledu. Marriage recognition maatladaledu. I am directly talking about marriage. What is marriage? Again, I will go back to the J. Sai Deepak discussion in Supreme Court. He says, marriage according to Hindu tradition is for procrastination, or you can say, so for procreation, for the creation of the next generation kids, so that they will learn the sampradaya of the past generation, and this sampradaya will continue. But interestingly, that doesn't define in Indian Constitution or Indian laws. One thing is very clear. Who has the right to marry? Who has right to marry? Will parents has the responsibility? Yes, it is according to some traditional norms. But does individual like you and me has a right to marry? Well, that knocks an interesting issue. Hadia case. How many of you are aware about it? I'm not sure about it. But this was the case which shaken the entire nation about love jihadi. First case. Name called as Alaikia Ashokan. Married one a Muslim girl, Muslim boy. Her father Ashokan went to Supreme Court and asked a simple question. That is, who has the marriage, rights over the marriage of a child? Again, this judgment includes one more great man who is today CJI, D.V. Chandrachud sir. The honorable judge straightaway stated, marriage, that is, right to marriage, comes under Article 21. There is a word, no? Personal liberty. All right. 2018 judgment. Around that time, we have one more case. That is Shakti Vahini. Well, these two cases are very important to understand LGBT rights. Shakti Vahini. Understand this case. Two adults want to marry. A local panchayat in Haryana stopped this marriage. Objected this marriage. Shakti Vahini case 2018. Local panchayat called as Khap Panchayat stopped this marriage. Again, Supreme Court stated it comes under 19 freedom of speech and expression and 21 liberty. So right to marriage is allowed for an individual. Well, I'm teaching this class to some other university, Nagarjuna University, for the students. At that time, I stated these words very carefully. This is completely extremely liberal for the students, for the individuals. But I want to reiterate the words given by Justice D.Y. Chandrachud in this Shakti Vahini case. He stated, marriage is a private affair between two adult couples. Comes under privacy. Marriage is a choice of individual people. Comes under liberty. No society, no parents, no other extra organizations has a role in controlling their rights. According to the judgment, it is very clear a person will have their own marriage rights. At this particular point, my friends, all the LGBT community started to write petitions. You said right to marriage. You said marriage comes under personal affairs, private issue. Right to privacy is there. You recognize our relations, our gender itself. Allow us to marry. In fact, after these two judgments, India witnessed a rise in same-sex people marriages also. One such happened in Hyderabad. Supriyo Chakraborty and Ajay Dhang, a Punjabi boy and a West Bengal boy. A hotel management professor by his profession, Supriyo Chakraborty, today he is called as Supriyam Chakraborty. He went to Supreme Court after his marriage. He filed a petition by stating, my lordships, recognize my marriage.
not by Hindu Marriage Act, not by Christian Marriage Act, not by Parsi Marriage Act. Recognize my marriage by a gender neutral act, Special Marriage Act. Now, see the evolution part. First, no recognition. Nelsa gave recognition. Next, there is no chance for what is called as treating as a criminal offense. Then Suresh Kumar Kaushal case, no criminal offense. Then they demanded marriage rights. These two judgments, as I told in the beginning, sambandham leni vishayalu. But these two judgments connected to this evolution. So just we'll take a really clear Nas Foundation, then Suresh Kaushal case, and then most importantly we have the case called as Navatesh Johar, and this case recognized 377 as unconstitutional. Recognized 377 as unconstitutional and recognized 377 as unconstitutional, my dear friends. And here is the point. From then we have other judgments like Puttaswamy judgment is there, and next Puttaswamy judgment, then the two judgments. One is Shafin Jahan. Shafin Jahan is nothing but Hadia case. Hadia case, and then we have Shakti Vahini. Shakti Vahini case, both are closely in 2018 itself. So all these judgments led to one interesting debate, recognition of whose marriage? Same sexual people or LGBT community marriages. Well, this evolution is very interesting one. I repeat once again, Nas Foundation, Delhi High Court stated 377 is unconstitutional. Then we have Suresh Kumar case. This says no, not unconstitutional. It is allowed. Navatesh Johar says no, it's unconstitutional, and that is allowed. And then we have Puttaswamy judgment, Shafin Jahan, Shakti Vahini. Just have an idea how it is connected to all these things. Finally, we came to this interesting case, that is Supriya Chakraborty. And Supriya Chakraborty case, it stated, Supriya Chakraborty case stated very interestingly, the judgment, in the month of May, they started hearings, and the judgment came hardly few months back. And Supreme Court stated, my dear friends, that is, they cannot recognize marriage of LGBTQ community under Special Marriage Act. They cannot recognize it. Even though it is gender neutral, it says we cannot recognize it. There is a person, constitutional expert Anand Gover, wrote an article and he criticized the Supreme Court for this judgment like anything. Even my mind was confused after reading this judgment, because the statement is very clear. They said, if we recognize your marriage, it is violating separation of powers. My question is, then under which powers you gave Vishaka guidelines? You crossed, no? Because the law or giving guidelines is the duty of legislature. Let us say judicial activism is there, even it is good, but you gave guidelines, draft of a few important issues. You crossed this separation of powers once again. Entire 99th Amendment NJAC struck down by stating separation of powers only. But I don't know why Supreme Court remains silent over this issue. And even D.V. Chandrasuri sir even stated, of course, he went to the minority judgment. This is particularly against the constitution, but still he became minority in that case. One thing he stated is, we cannot recognize the marriage. The judgment says, Supriya Chakraborty case 2023 stated we cannot recognize the marriage under Special Marriage Act. Straight to the point. Number two, they also stated that a cabinet committee should be established. A cabinet committee should be established for this to resolve the concerns of LGBT community. Okay, so understand once, Vishaka guidelines Raka Mundu,
ప్రొటెక్షన్ ఉమెన్ కి వర్కింగ్ ప్లేస్ లో ప్రొటెక్షన్ సంబంధించి ఒక్క గైడ్ లైన్స్ కానీ ఒక్క లా కానీ లేదు. కోర్ట్ యాక్టెడ్ యాజ్ ఏ savior for the women. When NJSC came, it acted like this. There is one more case, K. Balu versus State of Tamil Nadu. Interesting case. Supreme Court banned sale of alcohol near the highways around 500 meters. No law. When there is no law, Supreme Court acted as a savior. But LGBT community people are very unhappy because there is no law. They expected Supreme Court will give some guidelines. But Supreme Court stated, we cannot give any guidelines. It gave the responsibility to Cabinet Secretary. I'm sorry, Cabinet Secretary it gave. Sorry. It gave duty to Cabinet Secretary. Cabinet Secretary will now look on the issue. But one interesting thing, this D.V. Chandrachud sir, who was minority of this judgment, interestingly, CJI went to minority. He stated this wonderful line. This particular LGBT, Supriya Chakrabarti wrote, one is recognition of marriage. He asked for adoption and adoption rights. One is recognition of marriage, second adoption right. In India, adoption rights are regulated by CARA regulations. Central Adoption Resource Authority regulations are there. There is one section 5 clause 2. It allows only heterosexual couples to go for marriage. The recent 2019 Surrogacy Act even stated 5 years proved infertility of couples, but it hasn't defined whether it includes a homosexual couple or heterosexual couples. Supriya Chakrabarti asked for two important. One is recognition of marriage, second one is adoption rights. Justice D.V. Chandrachud stated, Section 5 of CARA regulations is violating Article 15. Section 5 says only heterosexual couples are allowed to adopt in India. Today also, in fact, unfortunately, today also only heterosexual couples are allowed to adopt. Not the homosexuals, not the single parents too. So this is a journey of LGBT community. Well, I just want to conclude by saying these beautiful lines, which I inspired to remember from the Genova witness case. The famous judge, Justice Chinnappa Reddy, who said these lines. Our history teaches tolerance. Our history teaches tolerance. Our philosophy preaches tolerance. Our philosophy preaches tolerance. Our constitution practices tolerance. Let us not dilute it. Because the tolerance is the core of our history. We accepted once upon a time. It's a time for the society to think about LGBT rights in a broader perspective, not from the narrow microscopic level. I hope you enjoyed the session of 2 lectures. And I just want to reiterate once again that classes will continue in the coming days, and the classes will be taken by retired judges, senior advocates. Apart from that, there will be classroom material to you. Whatever we teach, we will give you materials. There will be weekend exams, sectional exams. For example, material, let us say maintenance was happened. Maintenance section will have a mains questions and prelims questions too. And last but not least, you will have online classes also. Okay, all the best to you for a beautiful career. Don't stick only to JCC exam, even write other exams also, public prosecutor exams and so on and so forth. Whatever exams you write, we will support you completely. The main motto is you should not go to other places. Even we had the best team here. By 2 lectures, you can assess what is the quality of teaching also. So all the best to your career, and thank you so much for your patience listening. Thanks a lot. Any queries, you can talk to us.